What's your car worth? Worth. Let me tell you what it's worth. What's your card worth? Let me break it down. Bring it to the shop. We'll crown the king in town. Call Republic Manila, that's where it's at. Call Republic Manila, we stay on track. Call Republic Manila, the ultimate spot. Call Republic Manila, get what you got. Hi guys, first pickup of the day. Kasama natin si Sir Mashong, no? Hi ka muna bro. So we're picking up the LeBron James 2008 Topps Treasury Bronze Refractor PSA 9 number 2 999, and we're buying it for 6,000 pesos. Thank you bro. Hi guys, so we have another deal. We just sold the 2023 Mosaic Scoot Henderson Red PSA 9 for 800 pesos kay Sir Tristan. Hi bro. Thank you bro. Thank you. That's the card right there. That one. That one will go up by the end of the year. How much? Ito lang ba? Damihan, kunin mo na kaya lahat. Kunin mo na kaya lahat. Bawi ako. So scary. Ha? Hi bro. Ayun po. Makamanad ko kay Sen. Thank you. Thank you. Ito sir, meron ka na. Ito number 2014. 500. Number dyan. Nice price. Ha? Nice price. Ano offer mo bro? Ito? Anong price mo sa? 300, 600. Ang margin. Tapos, Nga, 300 deal na. Grabe rin. Dinagdag ka sa binder ko. Sige na, pabigyan mo na. Bata pa yun si ano eh. Sige na nga. Pa-hustler ko lang siya. May hustler. Sige. Yan. Kung natawad ako. Lagi ko rin sinasabi yun, hindi ko i-flip yan. Ito lang, ito yung reader. how much? 3,000. Mga bro, yan na natin, record natin. Sige boss. Yung official nyo. Tago ko na ito, tapos 300 pa. 300 ulit. Ano? Talagang pag-fold. Nip? Ako nga, bumiyahe pa galing nga yun. Tapo, makita lang. Kunin mo na bro. Kaya ba ito ng 300? 1,000? Sige. 300k? Sige sir. Hindi naman. Para sakto, meron kayong slab. Slab? Oy, Hindi, may chance for a slab bro. ayo. Oo. Pa-fill up na lang din. Doon sa Dibs Pack meron may drop box. Tapos Tipong ba? oo. Tapos i-draw yan next year. Saka ilang cards yun eh. Ayun, thank you. Ay, teka bro, iyan na natin ha. Hi guys, we have a deal. We're selling the NBA Hoops, Stephen Curry's NBA Hoops, the finals, number 2 2014. Kay Sir Adrian. Yeah, Thank you. Thank you, sir. For 300,000. 300 pesos. Thank you bro. Thank you. Hi guys, so nandito naman tayo with Shem. Naalala niyo ba si Shem? And yung si Miss Marinel. Ayun, page siya guys. Anong page mo bro? Paano maputi? Ayun, follow nyo. Okay, so we have a deal. We're selling the Osar Thompson, ano ba to? Pink Ice and
select red ice. Tama na. For 300 pesos. Bro, thank you. Wala, hindi ko flip to. Thank you very much. Thank you. Bro, okay ka dito? 500? Each po yun? Hindi bro, both na. 600 bro. 6. Hi guys, so we just picked up 2 Yao Ming game used for 600 pesos. From Sir Dad. Thank you bro. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Nakita ko sir sa TikTok, ay sa YouTube ata yun. Grabe yung mga Basta isa lang muna sir. Magkano to? Sige, ito. Ito bro, 150 each. Okay na ako, 300. Tapos, ano sabi ko dito? 100 lang yun, no? 200, so 300. Magkano total sir? 36. 11? Pag ito sir, magkano muna? Pag ito sa Ito lang? 3, 4 bro. 300 sir. 3. Sige, okay lang. Ito sir, dito lang muna ako lang. Okay. Ay, Sabi ko lang muna. serve lang muna. Sige, for sure. Okay guys, so we have a deal with Sir Matthew. We're selling the Bronny James Red Ice and Green Prism and the Nicola Topic Red Ice 10 for 300 pesos. Thank you, bro. Thank you sir. Thank you. Sir, Basta, bro. Salamat sa event, ha. ang nakakapagod. Pero okay lang, happy naman. Hindi, pero sir, magma-milestone break kami sa Earth Ballers. Box break. Box break 300. Ngayon, naghahanap ako ng pwedeng ipag-price. Major price. Okay. So, baka meron kang like Steph Curry na autograph card na mga, I think, sa tingin ko pwedeng bitawan ng mga less than 30k. Baka meron. Less than 30? May free price pala. Bilang. Meron sana ako dito, bro. Kaya lang asking ko 50 and 45 eh. Pero meron akong offer sa'yo. Kung sa price range na yun, bro. Ito. Shit. Bro, Laki. signed Sports Illustrated magazine. PSA authenticated. Oh, nice. Magkano dito, sir? 30. 30? 30,000 pesos. May pops ba ito, sir? Wala bro, pero I think fair price na siya para sa isang Curry memorabilia. 30. 20. 20. Yung 20 siguro. Baka kaya. Ito bro since milestone break ba? Milestone break. Yes. Meet tayo at 25. Pero may pa-freebie ako sa'yo bro. Yun? PSA 9 na DeMarcus Cousins Yes, silver Okay, thank you. and CGC Cup Okay. 25. Sa amin na yun, bro. Deal na. Yes sir. All in na yun. Kasama na yung case. Sama na yung case bro. Sige, sir. Bagong-bago pa yung case. Sige bro. 25. Sige, sir. Deal? Alright. Thank you po. Thank you. Cash? Gcash or ECI? Cash kung meron? Sige, cash na lang. Meron lang. Guys, check out the Earth Ballers PH.
Yo. Yes. Mabilang na lang. Sige. Ito yung authenticity. Okay guys, so we just sold the Curry Sports Illustrated magazine, PSA authenticated. And may pa-freebie tayong PSA 9 slab tsaka CGC cap for 25,000 pesos. The deal is with OJ of Earth Ballers PH. Bro, thank you. Thank you po. Next month pa ulit. Next month, Dito? tingnan natin. Sige. Hindi na, kaya nag-open tayo. Oo, hindi. May Oy! Nako, pero may dala akong iba. Parang mas maganda to. Mas bagay to sa'yo bro eh. Mas maganda to. I think 2 color, tsaka low numbered pa. Kwenta, diba? 5K na. Para kay ano, Pag EA Guzman. kay EA 55. Talent yun eh. Ikaw na ito bro? 60 bro, pero as ano naman, negotiable. Ito, actually 50 din asking ko eh. Pero both negotiable naman bro. Ano mong sulat ko? Baka ito boss eh, kunin mo yan. Linte. Yan bro. Kita ko sa live ko yan. Sabihin mo na naman. Ganda naman eh ito. Sabi kagara mo yan. May binigyan na ako. Oo, isang slab. Puti niya ako. Eh, si Boston may glory pa ito. Curry. Glory pa ito. Ganda naman eh. Inano ko na po. Sinend ka sa'yo. Bago. Kung ino. Ito ko. Ganda naman eh. Court Kings. Na-imagine mo na ba sa ano? Buti lang ako nakikita. Hindi, ano yung name ng ano nyo nga bro? Yung milk tea shop Baba. ba? Baba. Last price mo, okay. Para sa'yo bro, sagad ko na ng 45. Yun eh, no? May patch naman ito. Ganda rin kasi. Terno yan bro, number 225 silang dalawa oh. Oo, tama. Pagkakawin ako nito. Okay. Hindi buyer ka nito. Ikaw. Gago ko'y kasal, no? Kailan ba kasal bro? This month. Uy! Congrats! Interested ka rin dito? Mas dito na. Mamas dyan na. Maganda kasi yung patch eh. Bibigyan sana kita ng ano eh.
package. 50 bro. Galing ni Third Republic, pare. Kung nahihirapan mo rin, umilis na CA ah. O CA, pwede mo magpapicture? Sige, sige. Yung pump ko. Sige. Kaya 40. 40. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Isipan mo, boy. Kung para sa'yo bro, go na ako. 40? Gusto kita makadeal eh. First Curry Auto bro. Opinion ko bro, ano na. Best Curry Auto for that price nun. You know, 40? Ano ba yung lagay na ako, bro? Okay lang, bro. Ano ko lang sa TikTok. Okay. O, video lang ako. Hi guys, dito ako ngayon sa Festival Mall. Kadeal ko si Third Republic Manila para sa Steph Curry Auto. 15 out of 25. Yun. 50k pero bigyan niya ako ng magandang deal. 40k. Deal. Thank you, bro. Game. Okay guys, so finally, nagka-deal na rin kami with Mr. EA Guzman. Ayun. So we are selling the Stephen Curry Court Kings Legacy Portraits number 225 autograph. So yun, we are selling it for 40,000 pesos. Thank you bro. Thank you. Congrats. First of many. Yes, ito. Ito actually first autograph ko. Autograph for Curry. So worth it. Solid. Thank you, bro. Thank you, bro. Nice meeting you, bro. Thank you, brother. Thank you, sir. Okay na. Okay, guys. So, we have another deal. We are selling the Curry Newsreels number 225, 2-color patch. Ayun, 2 Lyle. Ayan, thank you, bro. Thank you. Hi, guys. So, we just sold this for 8,000 pesos. Here, now you guys are on. Here. There you go. Yeah, thank you. See, any comments? What's your name, dude? Joshua. Your name? How? Now. Carlos. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks so much. Thank you. guys. Bye. See you. Hi guys, so meron tayong dice roll. 5,000 or 6,000 para dito sa Curry La Chipe Pubel. Kasama natin si Dean of Fort Home Court. Yeah! Yan. Guys, visit nyo yung page niya for mga RAS and box breaks. Yes, sir. Okay, let's go! Wait. So, dito lang ulit. Pataasan. Go. Whoop! Hey! Saan? 3. Baka naman, pwede mo ayusin. Guys. 3 siya. Boom! Up! Lumiwagan guys. Ay, sorry. Okay. One more time. Uy! No! Napakamalas. Baka naman talaga. Kaya mananalo ka na. Sir, nanalo na natin.
Sa wakas, nanalo din tayo. Ay. Then guys, so we're selling this one for 6,000 pesos. Thank you, bro. Alright. May mga ka-Cooper. Check ko later, bro. Tapusin lang na muna na. Ito lang, bro. Dapat dinala ko binder. Bro, ayaw mo gawing 3 na lang para meron kang isang stub. Para chance for manalo ng slab, mga kung ano-ano mamaya later sa ano. Hi guys, so we have another deal. We're selling this lot for 300 pesos with Jacob. Thank you, bro. Anong gusto mo dito, bro? Trade lang for this? Either kung anong gusto nyo. Uy, okay lang ako dito, bro. Okay na for this one. Oh. Ano name mo, bro? Hero po. Hero? Sige. Iyan ko lang sa vlog, bro. Hi guys, so we have a trade. We are trading away our RJ Barrett 2019 Panini Mosaic Red Wave PSA 10 for his 2005 upper deck of LeBron James in a PSA 9. Hero, bro, no? Thank you, bro. Thank you. Hi guys, so meron tayong deal with Koji of 5K collectibles. So we're selling this lot for 1,700 pesos. Thank you, bro. Hi, bro. Thank you. Kaya ito lang review, boss? 15, bro. 15. Ay, oo. Yung magkano? 60. Yun. Okay. Ready na. Kaya parang rice yan. Right? Oo. Guys, we just sold this lot for 2,300. Kaya ano, bro, via phone patch. Phone patch. Thank you, bro, ha. Yan. Yan. Dante. Thank you. Thank you. Thank you, po. Ano, ingat, thank you. Calm Republic Manila, that's where it's at. Calm Republic Manila, you stay on track. Calm Republic Manila, the ultimate spot. Calm Republic Manila, get what you got. Jordan rookie PSN, that's the holy grail. Kobe auto pass, watch the market never fail. Got that Luka Prism first edition looking clean. LeBron Chrome refractor making collectors lean. Steph Curry RC tops, yeah we grade them all. Trying to toss the cards, rising like they 10 feet tall. Young cats pulling John Moran, parallels all day. Zionists has got them players wanting to pay. We authenticate, validate, keep it real. No fakes in the house, that's the money Miller deal. From comments to grails, we know every score. That's why they keep coming back, walking through our door. Got that 86 Fleer Jordan, got that 96 Kobe showing, got that all free LeBron Chrome, got that 09 Curry known. Every card tells a story, every grade means fame. Call Republic Manila, we're changing the game. What's your car worth? Let me break it down. Call Republic Manila, I swear it's at. Call Republic Manila, we stay on track. Call Republic Manila, the ultimate spot. Call Republic Manila, you run the block.